Ni taarifa za Kirk Machweo. Dakika moja imekatika baada ya saa moja saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Aidah Munzatsi, nikitumai kwamba Alhamisi yako imekuendea salama, vile umekuwa na sikukuu njema ya Madaraka. Karibu kwenye taarifa zetu mtazamaji, naomba uandamane nami hadi mwisho wa taarifa hizi. Rais William Ruto leo hii pamoja na viongozi wengine kutoka humu nchini na nje ya taifa la Kenya wameongoza wa Kenya katika sherehe za siku ya Madaraka kuadhimisha miaka 60 tangu kupata madaraka kutoka kwa mkoloni na kuunda serikali ya kwanza ya Kenya. Sherehe hizo ziliadhimishwa katika kaunti ya Embu, zilishuhudia idadi kubwa ya watu walioanza kuwasili katika eneo la sherehe hizo kuanzia saa 10 asubuhi. Kwa aidha, viongozi wengine kutoka nchi za bara Afrika pia walifika katika sherehe hizo, akiwemo rais wa zamani wa Niger na rais wa Komoro Azali Assoumani ambaye ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Mwaka wa 1963 ukiwa mwaka ambapo taifa la Kenya lilijinyakulia uhuru kutoka kwa mkoloni, hii leo wakazi wa Embu katika uwanja wa michezo wa Moi walikuwa wenyeji wa maadhimisho ya miaka 60 tangu Kenya ilipopata madaraka. Wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya kikazi, chini yake Inspector Aidah Munzatsi. Watoto, wazee kwa vijana na wanawake kwa wanaume walimiminika uwanjani humo na kutumbuizwa kabla ya kusikiza hotuba mbalimbali. Ikiwa sikukuu ya Madaraka ya kwanza kabisa katika serikali ya Kenya Kwanza kwa uongozi wa Rais William Ruto, kama ada ya sherehe za kitaifa, rais aliwasili na kukagua gwaride kabla ya maonyesho mbalimbali ya kijeshi. Katika hotuba yake, rais aliwamiminia sifa waliokomboa Kenya kutoka mikononi mwa mkoloni, akielezea bayana hatua zilizopigwa na mchango mkubwa wa waliopigania uhuru wa Kenya. In fighting for our sovereignty, our noble freedom fighters had primarily waged a political struggle to liberate a people divided, humiliated and impoverished under a predatory system whose institutions were vicious and extractive. Ikiwa sherehe iliyohudhuriwa na viongozi kutoka humu nchini na bara la Afrika, waliohutubia walimimina sifa si haba, huku naibu rais Rigathi Gachagua akielezea kuwa tangu mwaka wa 1963 Kenya imekuwa kwenye mkondo mzuri wa maendeleo. Our great nation has been on a prosperity trajectory despite challenges. Our future is promising. And for this, Your Excellency, we honor our freedom heroes and heroes. D'un lien culturel ensuite. So this is a very important country. Avec l'amour. With all its progress. Dont le festival islamique accueille tous les ans. We have many Islamic people that we receive in our country from Kenya. Des milliers de croyants comoriens. And thousands of Comorians. Qui viennent communier avec leurs frères du Kenya. Who live in harmony with the people of Kenya. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, ni ndege aina ya F5, ndege zilizo na uwezo wa kuruka kwa kasi kabisa, kupambana na ndege za adui angani na vile kusaidiana na jeshi letu la nchi kavu. Zinarudi tena ndege tatu aina ya Tukano, zikipaa kwa taratibu kabisa na kuachana kushoto kulia. Jambo la kufurahisha Mheshimiwa Rais ni kwamba ndege hii iko chini yake rubani wetu mwanadada ambaye ni Meja Alice Orina. Tumpe makofi. Naam, kwingineko, Rais William Ruto ameutetea mswada wa fedha wa mwaka 2023 akishikilia kwamba unanuia kulipiga jeki taifa kiuchumi. Katika hotuba yake ya sikukuu ya Madaraka, rais ametetea pendekezo la kuwatoza wafanyikazi 3% ya mshahara wao kwa ajili ya mpango wa nyumba za bei nafuu, akisema kuwa mpango huo utabuni nafasi nyingi za ajira huku ukiboresha makazi ya Wakenya. Vincent Kerosi anaarifu zaidi.
Huku gumzo pevu kuhusu mswada wa fedha mwaka 2023 unaozua utata likichacha, upande wa upinzani ukiapa kupinga vikali mswada huo, sasa Rais William Ruto ameutetea na kusema kwamba mswada huo unapania kulitoa taifa katika hali ya kutegemea madeni na hatimaye kujitegemea lenyewe. The economy was the most important issue on which the last election was canvassed. The people of Kenya, in their multitudes, made their voices heard, their ideas clear, and their desires known. Akitumia maadhimisho ya siku kuu ya Madaraka yaliyoandaliwa katika kaunti ya Embu, Rais Ruto amekiri kupokea maswali yanayoibuliwa kutokana na mswada huo, lakini akashikilia kwamba vipengee vilivyomo ni vya umuhimu mkubwa. It is our collective responsibility to think about the 5 million young people in Kenya who today walk our streets, walk our villages, in our townships, in our markets, and yet they do not have an opportunity to deploy their energy, their knowledge, their education in making a difference in their lives and making a difference in our nation. Akikitetea kipengee kinachopendekeza tozo ya 3% ya mshahara wa wafanyakazi ili kupiga jeki ujenzi wa nyumba za bei nafuu, Ruto amesema kwamba kila Mkenya ana jukumu la kuhakikisha mwenzake ana makazi ya heshima kama jinsi mashujaa wa uhuru walivyopigania taifa zima. I have had many ask me, Mr. President, how is it my responsibility to think about those who do not have jobs? How is it my responsibility to think about the people who live in slums? 7 million Kenyans who live in slums, in indignity, without toilet, without running water, without roads. How is it my business? Let me ask the people of Kenya, if our freedom fighters, the people who made the ultimate sacrifice and lost their lives in liberating our nation, if they had asked the question that how is it their business, today we would continue to have been slaves of our masters. Rais Aidah amesema kwamba mpango huo utabuni ajira kwa vijana na hivyo kukuza uchumi kwa kuwepo kwa kapu kubwa la walipa ushuru. The millions of young people that will be employed in this sector is sacrifice enough for us who are employed to make that contribution to the housing fund so that we can bring around the change that is going to take our country forward. Mswada huo sasa unasubiriwa kuwasilishwa bungeni ndani ya majuma machache yajayo baada ya shughuli ya wananchi kutolea maoni kukamilika hiyo jana. Vincent Kerosi, Kirk Machweo. Na Rais, karibu. Naam, tutasalia tu kwenye sherehe hizo za Madaraka zilizofanyika katika kaunti ya Embu, na sasa Wakenya watafurahia tofauti za pesa za mkopo wa Hustler, huku Rais William Ruto Alhamisi akizindua awamu ya pili ya hazina ya mkopo ya wanabiashara wadogo. Awamu hiyo ya pili ilizinduliwa wakati wa sherehe za 60 za Madaraka Day na Rais William Ruto, huku rais akielezea kuwa ili kukuza ushirikishwaji, Hustler Fund itapeleka vikundi kama vile vyama na sako kutokana na kutengwa na vizuizi vya kushiriki katika mikopo, akiba, hifadhi ya jamii, bima ya afya na huduma nyinginezo za kijamii na kiuchumi. Hii kulingana na Rais William Ruto ni njia mojawapo ambayo taifa la Kenya itatumia uvumbuzi wa sera na teknolojia kujumuisha mtindo wa maisha. Ya 7% kwa mwaka. Kila mwanachama atachangia kwa credit score. Kwa hivyo, mlipaji mwema ni wa dhamana kubwa kwenye kikundi. Kila wanapolipa haraka, kiwango cha mkopo cha kikundi kinaongezwa. Kusajili kikundi chenyu kwa Hustler Fund, mwenyekiti anafaa kubonyeza *254#. Chagua Hustler Groups. Bonyeza 1 kuchagua kikundi chake na akubali masharti ili aweze kupata mikopo na kuwatumia wanachama wenzake. Hustler Fund, jiinue, jiendeleze. The second product of the Hustler Fund
which is aimed at facilitating people access funding through groups. I am sure that this will be very good news to my good friend Shiko in Ruaraka Market, who, like many informal business entrepreneurs, were ready for this innovation even before we launched the first Hustler Fund product. I am glad that this launch of the group loan product is taking place against the backdrop of the phenomenal success of the Hustler Fund personal loan product. I expect that this product will encounter even greater appetite from the market. As I have already mentioned, your credit score will determine the amount you can access and the amount you will continue to receive. Thus, we have equalized the formal and informal systems, enabling both to enhance their complementary contribution to jobs and wealth creation from an equal footing. As we celebrate this increase in our economic freedom, today we also celebrate the democratization of the Kenyan economy. Na wakati huo huo, Rais William Ruto amefichua kwamba serikali ina mpango wa kuzindua pikipiki za kutumia umeme ambazo zitauzwa kwa bei ya chini. Ruto amesema kwamba nia ya serikali ni kuwastiri wanabodaboda kutokana na mapepari wanaouziwa kwa mikopo ya riba ya juu pikipiki za kutumia petroli. Ahadi hii ya rais inatukia wakati ambapo bei ya petroli inazidi kupanda, akisema suluhu ni kuzindua uchukuzi wa kutumia umeme kote nchini. I have some good news for my boda friends. When I went around the country, they stepped forward and they told me they are victims of an exploitative financing system. I want to tell them, my good friends, I have some good news for you. We are developing, and by September this year, we will have a mechanism where you can get your boda that does not need petrol, that will be run on electricity, one that is financed by not a predatory system, but one that respects the interests of those who purchase the bodas. Na kwa kile kinachoonekana kama kujibu upande wa upinzani kuhusiana na matakwa yao ya kutaka kufunguliwa kwa sava za uchaguzi mkuu uliopita, wakishikilia msimamo kwamba ushindi wao uliibwa, Rais Ruto amesema kwamba uchaguzi huo ndio wa haki na uwazi zaidi, akitumia takwimu za idadi ndogo ya kesi zilizowasilishwa mahakamani ikilinganishwa na ilivyokuwa mwaka 2017. Katika hotuba yake hiyo, rais ameutaka upinzani kuweka kando masuala ya uchaguzi wa mwaka jana na kuganga yajayo, akiwasihi Wakenya wote kuungana kukuza uchumi wa taifa. In the last general election, the people of Kenya finally broke free. The campaign was conducted purely on the basis of important national issues, foremost of which were economic issues. Not only did Kenyans reject the old divisive politics of tribe and tribal chiefs, but they also demanded uninterrogated, well-considered party manifestos with detailed plans for economic transformation. As a result, although the election was closely contested, it was the most peaceful in the multi-party era in Kenya. And I want to congratulate all Kenyans for being participants in this great feat. Our public discourse and political discussion and the agenda of social debate has changed for good. Now, it is our opportunity, all of us as leaders, in government and in the opposition, to work together towards making our nation great. In the last general election, serikali imeahidi kuhakikishia wakulima wa mazao ya majani chai na kahawa wanapokea haki yao sokoni. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema kwamba pamoja na washikadau katika sekta ya kahawa
watafanya mkutano juma lijalo kuweka mikakati kabambe ya kuhakikishia kwamba wanafaidi kilimo hicho na kupata faida ya jasho lao. Our future is promising, and for this, Your Excellency, we honor our freedom heroes and heroes. On this day, we honor Kenyans whose hard work continues to drive our nation towards a life of dignity. Our resolve to attain this dignity is unwavering. We celebrate this day, Your Excellency, under the theme Empowering Sustainable National Development through Cooperatives and Micro and Small Businesses. It also happens when public reforms, especially in the coffee, tea, and other subsectors, are on top here. The structural reforms aim at restoring the dignity of our farmers in line with the bottom-up economic transformation agenda. It is this regard, Your Excellency, that we have convened a special summit of all coffee stakeholders in the neighboring county of Bell next week to come up with practical interventions to put money into the pockets of our farmers. Na mtazamaji, ikiwa tu ndio matukio ya zaidi yaliyojiri siku hii ya Madaraka, basi tunatumai kuwa umefahamu yote yaliyojiri kwenye sherehe hizo za Madaraka, tukiweza tu kuchanganua hoja mbalimbali zilizowasilishwa ama kuzungumziwa na viongozi mbalimbali waliohudhuria sherehe hizo kwenye kaunti ya Embu. Ndio mwisho kabisa wa taarifa zetu za Kirk Machweo. Jina langu ni Aidah Munzatsi. Kuwa na usiku mwanana.